Right, good morning. Let us start our session. So in the previous session, we were discussing about a tool called Git. Hope my voice is audible and you are also, and I'm hoping you are able to see my screen. Is it fine? Yes. Yes. So actually we have understood how to create an account in the GitHub and how can we see here, this is our GitHub and we know how to create organizations, how to create organization and under organization, how to create repository, and inside the repository, how can we store the data? Everything we have seen. If you see here, how many organizations we have created yesterday? We have created only one organization called Wipro 23. And if you go inside Wipro 23, we have created two repositories yesterday. Okay, one is my repo and the other one is my repo one. These are the two repositories we have created yesterday. And I told you how can we came across like how to add files into this repository. ఈ repository మనం ఫైల్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి బై యూజింగ్ GUI, దట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇక్కడే మనకి యాడ్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ అప్లోడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ బ్రాంచెస్. Okay, suppose if you want to create a branch, you can go here, you can click on the branches and you can click on new branch. It will ask you some branch, it will ask you to enter the branch name. Then definitely whenever you want to create a new branch, definitely you have to mention the source name, branch source. That means whenever you are creating a new branch, we cannot create an empty branch. Empty branch అయితే మనం క్రియేట్ చేయలేం. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే we have to provide some source, the existing branches. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ మెయిన్, డెవ్, టెస్ట్ 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 3 బ్రాంచెస్ లో మీరు ఏ బ్రాంచ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని సేమ్ ఆ బ్రాంచ్ లాగే ఇంకొక బ్రాంచ్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్స్ ఇట్. సో వీ కెనాట్ క్రియేట్ an empty branch. We have also seen how to create branches yesterday. And let me show you how a developer pushes the code into the repository called GitHub. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడంటే లోకల్లో వర్క్ చేసుకుంటాడు అనమాట. లోకల్లో ఒక ఫోల్డర్ పెట్టి ఆ ఫోల్డర్ లో తన ప్రోగ్రామ్స్ రాసి once he is done with his coding and all, then he will push the code into the remote repository called GitHub. సో ఇక్కడికి డైరెక్ట్ గా ఎలా పుష్ చేస్తాడు అనేది, ఇక్కడికి ఎలా పుష్ చేస్తాడు మనం చూద్దాం. దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్లో ఫర్ దట్. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ హియర్, basically we discussed about the points like Git is a source code management tool, and I also told you that Git is another name. There is another name for Git. Git is a version controlling tool also. Okay, Git is version controlling tool also. So let's understand how a developer pushes the code into the remote repository. You see here, if a developer wants to pushes the code into the remote repository called GitHub, if developer wants to push the code into the remote repository called GitHub, there is a procedure for this. He cannot directly push. Okay, he cannot directly push. There is a procedure for this. He has to follow a procedure. What is that procedure? You see, first he has to create a working directory. He will just create a folder. A folder create చేస్తాడు. Folder create చేస్తాడు. దాన్ని మనం working directory అంటాం. So he will create a folder which is called as working directory. And from the working directory, the files will be moved to staging area. From staging area, the files will be moved to local repository. From local repository, the files will be moved to remote repository. So for moving from each and every stage, suppose if he wants to move the files from working directory is nothing but a folder. He will just create a folder and he will write the files. He will keep the files inside the folder. We will call it as working directory. దాన్ని మనం వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటాం. ఎప్పుడైతే ఫైల్స్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయో అప్పుడు మనం ఆ ఫైల్స్ ఏమంటాం అంటే అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ అంటాం. ఓకే, some files are there in the working directory. Those files are called as untracked files. And the very first step is he has to move the files from working directory to the staging area. So directly in a single step, he cannot move the files from working directory to remote repository. That is not possible. Okay, in a single step,
in a single move, he cannot move the files from working directory to remote repository. Definitely, the file should be moved from working directory to staging area to what is this LR? LR stands for local repository. LR stands for local repository. So once the files are available in the local repository, then from the local repository, the file should be moved to remote repository. What is this remote repository here? What is called as remote repository? We are calling GitHub, Bitbucket. See, similar to the GitHub repository, we are having some other repositories or some other softwares also, like Bitbucket. Okay, as a see, we are now calling it as GitHub, right? So there is similar to the GitHub, there is one more software called Bitbucket, which acts like GitHub. GitHub lage మన remote repository అంటాం దాన్ని కూడా. Okay. So let's see the procedure for what actually we are going to do. First, this is the actual flow. Okay. First, let me create a working directory. Okay. Consider I am a developer now. What I am going to do, I am just going to create. Okay. I am just going to create a folder here. Consider I am going to create a folder here. Here I'm just creating a folder. I'm just creating a folder, no confusions. Okay, I'm just creating a folder, and I'm naming the folder as my code. Something. I'm naming the folder as my code. Otherwise, I'm naming the folder as I'm giving the folder as my name. Okay, so it is already this. Otherwise, we will do one thing. Sample repo. I'm giving the name as sample repo. It's also there. Okay, I'm giving the name of this folder as sample repo 1.2. Okay, consider you can provide some name to the folder. It doesn't matter, whatever name you want to provide, you can provide. So I have provided a name called sample repo 1.2 to this folder. Okay, that's fine. Now what I'm going to do, I'm going to write some files inside this folder. I'm going to write some files inside this folder. How can I write? See, I'm just opening this file. I'm just opening this folder. I am inside the folder called sample repo 12. So here I'm going to write some files. See, I'm taking some files. I'm taking some text documents. I'm saving the file as 1.java. I'm just saving the file as 1.java. And inside the file, you can write some program or inside something. Okay, this is I'm just writing some program here. Okay. So like that, we are just writing some content inside the file. Consider I'm taking some files and I'm saving the files. I'm taking 1.java, 2.java. Okay, I can also take some other file like 3.java. So like that, I have taken some files. Okay, I have taken 3 files. The name of the files are 1.java, 2.java, and 3.java. So this is called working directory. You see what I have done now. I have just created a folder, and inside the folder, I have placed 3 files. I have created 3 files inside the folder with the names 1.java, 2.java, and 3.java. So you can easily understand now. These files are called what? These are just normal. You consider these files are empty files or some program files, whatever it is. But we are saving. Usually, if it is a program file, if it is a C program file, we will save it as .c with .c extension. Java అయితే .java అని .java అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే .py అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో మనం జనరల్ గా సేవ్ చేస్తాం కదా. అదే విధంగా మనం ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాం.
1.java, 2.java, 3.java, and some the developer knows that how to save the file and all. Consider this is how this is how I have created a folder. So this is called working directory. You understood, right? What is our procedure? What developer will do? Developer will first create a working directory, and the files that are present inside the working directory, they are called as what? Files present in the working directory are called as what? Untracked files. Okay. Now what we are going to do? So let the very first command, we are going to use a tool. Once working directory is available, we are going to use a tool called Git. You know how to download Git, right? Have we seen how to download and install Git software? You just go to the Google. Just go to the Google. Download it. You just type here like Git download, Git bash download. We have already used this software for connecting to the machines in the cloud. So use the software, use the name like Git bash download. Go to the Google, provide the name like Git bash download. Go to the first link. Since we are using Windows system, click on Windows. And I am selecting 64-bit Windows setup. A Git software will be downloaded. You see, I am downloading Git software. So one exe file will be downloaded. You know how to execute an exe file. Just go to the folder inside where your exe file is available. Double click on it. Run the file. It's asking to install. You want to install or not? Yes, I'm going to install it. Click on next, next, next. Nothing I'm doing. I'm just selecting next option. That's it. So I'm already having Git installed in it. So that's why it is going to remove the previous version and it is going to install the new Git version. So suppose if you have already installed Git in your system, when you try to install once again, మీరు మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్ గా ఉండే వర్షన్ రిమూవ్ చేసి న్యూ వర్షన్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ it is doing now. So Git is getting installed. So why we are using this particular software, why we are downloading this, and why we are installing this? Is there any reason why we are going to download and install this? There is a reason to download and install this software. So we are going to use this software. We are going to use this software called Git. The Git అనే సాఫ్ట్వేర్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు. ఎందుకంటే for moving the files from local system, నా లోకల్ సిస్టమ్ లో ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను కదా, ఆ ఫోల్డర్ ని రిమోట్ రెపాజిటరీలోకి పంపించాలి, గిట్హబ్ లోకి పంపించాలి. ఆ గిట్హబ్ లో పంపించడానికి నేను యూజ్ చేస్తాను. సో it is done. GitHub is installed. Okay, it is done. GitHub is installed now. How can you know whether the GitHub, not GitHub, Git software? GitHub is so different. GitHub is a remote repository. Git bash we have downloaded now. That is a terminal. That is like a command line terminal, command based terminal. So how can you see whether it is installed or not? Anyone can tell me? How can we verify whether it is installed or not? You can directly go to the desktop and you provide a right click there. Just give a right click there. And once you give right click there, here you will find two options. A software can install ayunte meeku two options చూపిస్తుంది చూసారా? Git bash here, and one more option is there like Git GUI here, Git bash here and Git GUI here. It is showing two options, Git bash here and Git GUI here. So if you are able to see those options, you can understand that Git is installed successfully. Getting my point? Here you are able to see two options, right? Git bash here, Git GUI here. Unnayante man Git install ayinattu. Okay. So where is our working directory? Just now we have created one working directory. Can you tell me what is the name of the working directory we have created just now? Sample repo 1. Yeah, sample repo 1.2 is the working directory we have created, and we have created some files inside the working directory. I am going inside the working directory, and in the location I am going inside the folder లోపలికి వెళ్ళి folder లోపల మనకి ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడైతే నా ఫైల్స్ ఉన్నాయో, ఏ ఫైల్స్ అయితే నేను GitHub కు మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి I need to open a software called Git bash. I'm opening the Git bash software. See here, I'm opening. So try to understand the location, in which location you have to open the Git bash software. You have to open a Git bash software
Okay, please try to understand. You have to open the Git bash software in the location where your files are available, where your program files are available. సో ఈ ఎక్కడైతే డెవలపర్ ఫైల్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయాలన్నమాట గిట్ బ్యాష్ సాఫ్ట్వేర్. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసాం. సో వీఆర్ నౌ ఇన్సైడ్ ద శాంపుల్ రెపో. You understood, right? We are now inside the sample repo. So the very first command you have to provide here is git init. Try to understand. The very first you have to provide here is git init. సో ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలంటే మీరు గిట్ ఇనిట్ అనే కమాండ్ ఇస్తే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అసలు ఓకేనా, మనం ఆ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి ఓకే ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలి మనం ఫస్ట్ గిట్ ఇనిట్. సో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ గిట్ ఇనిట్ కమాండ్ ఇట్ విల్ షో యూ లైక్ దిస్. ఇనిషియలైజ్డ్ ద ఎంప్టీ గిట్ రెపాజిటరీ. ద స్టార్టింగ్ కమాండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఈస్ గిట్ ఇనిట్. ఓకే, గిట్ ఇనిట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు గిట్ రెపాజిటరీ ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎంటీ గిట్ రెపాజిటరీ అనేది ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఎంటీ గిట్ రెపాజిటరీ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి మనం గిట్ ఇనిట్ అనే కమాండ్ వాడు. ఏం చేయట్లేదు, మన లోకల్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కొన్ని ఫైల్స్ పెట్టాం. ఈ ఫైల్స్ మనం ఇప్పుడు రిమోట్ రెపాజిటరీకి పంపించాలి. డైరెక్ట్ గా మనం పుష్ చేయలేము కాబట్టి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది, ఒక గిట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. మనం గిట్ ఆర్కిటెక్చర్ ని ఫాలో అవుతున్నాం. ఓకేనా, ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ గిట్ ఇనిట్ అనే కమాండ్ ఇస్తే ఎంటీ గిట్ రెపాజిటరీ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు గిట్ స్టేటస్ అని ఇచ్చి గిట్ స్టేటస్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ గిట్ స్టేటస్. Let me open this once again. Where we are now, we are going to the sample repo. So we have already provided the git init ఓకే, గిట్ ఇనిట్ అనే కమాండ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. మీరు మళ్ళీ ఇచ్చారనుకోండి ఏం చూపిస్తుంది చూడండి. మళ్ళీ ఇచ్చారనుకోండి గిట్ ఇనిట్ అని చెప్పేసి ఏం చూపిస్తుంది చూడండి. రీఇనిషియలైజ్డ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గిట్ రెపాజిటరీ. ఆల్రెడీ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసాం, మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఇచ్చాం కాబట్టి రీఇనిషియలైజ్డ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గిట్ రెపాజిటరీ అని చెప్పి చూపిస్తుంది అనమాట. సో ద నెక్స్ట్ కమాండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ఫైల్స్, దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ కమాండ్. I'm just giving a command called git status. Do you know what is the meaning of git status command? Git status అంటే ఏం లేదు, అక్కడ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనం చూడండి ఒకసారి. ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫోల్డర్ లో? మనకి 1.java, 2.java, 3.java అనే 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో we are able to see all the 3 files here. Can you able to see all the 3 files? And in which color they are representing? In which color all the files are representing? In red color. What do you mean by this? They are untracked files. If the files are showing, if the files are indicating in red color, we can decide that these are untracked files. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం untracked files అంటే ఏంటనేది. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం డైరెక్టరీ ఫస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం. వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉండే ఫైల్స్ ఏమంటాం మనం? వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉండే ఫైల్స్ ఏమంటాం అని చెప్పాం? అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ అంటాం. ఇప్పుడు వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి ఎక్కడికి పంపించాలి ఫైల్స్ ని? వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్? స్టేజింగ్ ఏరియాకి పంపించాలి. ఓకే, స్టేజింగ్ ఏరియాకి పంపించాలి. సో హౌ కెన్ వి మూవ్ ద ఫైల్స్ టు ద స్టేజింగ్ ఏరియా? సో ఫర్ దట్ వెరీ ఫస్ట్ కమాండ్ వీ హ్యావ్ యూజ్ దిస్ గిట్ ఇనిట్ తర్వాత జస్ట్ మనం ఫైల్స్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయో చూసుకోవాలనుకుంటే గిట్ స్టేటస్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఫ్రీక్వెంట్ గా. వీ కెన్ యూజ్ గిట్ స్టేటస్ కమాండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ టు నో ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్. And to move the files from working directory to staging area, I am using a command called git add dot or git add star. Suppose if I want to move a file from working directory to staging area, I can use a command called git add dot or git add star.
ఒక్క ఫైల్ మాత్రమే మూవ్ చేయాలనుకోండి, నేమ్ ఇవ్వాలి. ఏంది ఫైల్ నేమ్ అక్కడ? 1.java.txt. Okay, what is the file name? 1.java.txt. That is the file name. Consider I am using this command git add 1.java.txt అని ఇచ్చాను. Git add 1.java.txt. సో ఈ ఫైల్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అయిందో చెప్పాలి. ఫ్రమ్ వేర్ దిస్ ఫైల్ హస్ బీన్ మూవ్ టు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అయింది, ఏ స్టేజ్ లో ఉంది? ఇంతకు ముందు వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ మనం ఎక్కడికి మూవ్ చేసాం అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి మూవ్ చేసాం. ఎలా తెలుసుకుంటాం స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి మూవ్ అయిందా లేదా అని? బై యూజింగ్ a command called git status. So by using a command called git status, see previously all the 3 files were showing in red color. Now you see the first file got moved to staging area. That is why it is showing in green color. ఇంతకుముందు మనకు అన్ని ఫైల్స్ రెడ్ కలర్ లోనే చూపించాయి, అంటే అన్ని ఫైల్స్ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ అని అర్థం. రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తే అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్, గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇవి అది స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ అయింది. అదే విధంగా అన్ని ఫైల్స్ మనం స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్. మన మీరు అడగొచ్చు ఎందుకు ఇలా మూవ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్. వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ పుష్ ద ఫైల్స్ టు ద రిమోట్ రెపాజిటరీ. మన దగ్గర ఉన్న ఫోల్డర్ ని డైరెక్ట్ గా ఎక్కడో ఉన్న రిమోట్ రెపాజిటరీకి డైరెక్ట్ గా మనం మూవ్ చేయలేం. ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అయ్యి మనం మూవ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటున్నాం, దాని తర్వాత వర్కింగ్ డైరెక్టరీ స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తున్నాం. స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయడానికి ఏం కమాండ్ వాడని చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వీ హావ్ యూజ్డ్? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఆల్ ద ఫైల్స్, ఒక్క ఫైల్ మూవ్ చేయడానికి గిట్ యాడ్ ఫైల్ నేమ్ అని ఇచ్చాం. అన్ని ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలంటే గిట్ యాడ్ డాట్ ఆర్ గిట్ యాడ్ స్టార్, గిట్ స్పేస్ యాడ్ స్పేస్ స్టార్ గానీ డాట్ గానీ రెండిట్లో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇస్తే మీకు అన్ని ఫైల్స్ మూవ్ అయిపోతాయి స్టేజింగ్ ఏరియాకి. ఎలా చెక్ చేస్తాం స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ అయ్యా లేదో? హౌ కెన్ యూ చెక్ the files, whether the files are moved to staging area or not? We have a common command. We have a command to verify the status, that is called git status. Now you see all the files are moved to staging area. అన్ని రెడ్ కలర్, అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయి కదా. అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయి అంటే అన్ని ఫైల్స్ మూవ్ అయిపోయినాయి, స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ అయిపోయాయి. సో ఇక్కడ చూడండి మన ప్రొసీజర్ ఏంది. ఇక్కడ యాక్చువల్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది. వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉండే ఫైల్స్ అన్ట్రాక్టెడ్ ఫైల్స్ అంటాం. తర్వాత స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తే ఆ ఫైల్స్ మనం స్టేజ్డ్ ఫైల్స్ అంటాం. మొత్తానికి స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తాం. స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి చెప్పండి? వేర్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్? వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద లోకల్ రెపాజిటరీ. LR is nothing but local repository. Okay, LR stands for local repository. Now I am going to move my files to the local repository. Please see here, I am going to move my files to the local repository. There is a command. So to move the files from staging area to local repository, staging area లో ఉన్న ఫైల్స్ ని లోకల్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే ఒక కమాండ్ ఉంది, git commit -m. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్. git commit అనే కమాండ్ ద్వారా మనం స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేస్తాం. సో git commit -m. some commit message you have to provide. Since this is the first time I am committing the files into the repository, I am giving a command called, I am giving the commit message called ఫస్ట్ కమిట్. చూడండి ఈ -m అనేది ఏంటంటే మెసేజ్. మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు? ఫస్ట్ టైం కమిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ కమిట్ అనేది ఇస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు మూవ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ స్టేజింగ్ ఏరియా? ఓకే, గిట్ కమిట్ -m some message name you have to type here within the quotes. Within the quotes you have to provide some message name. So anyhow, git commit -m, first commit I am providing. You see what happens, what is the change we can see. You see all the 3 files were changed. All the 3 files were changed. Create mode. If you are able to see the output like this, it is nothing but all the files were moved to local repository. How can you know? Even you can use a command called git status to know the status. Okay, when you use the git status and say nothing to commit. Nothing to commit. Anni local repository lo unnai. Working tree is clean. There is no working tree. Suppose if there are some uncommitted files, it will show the uncommitted files, but it is not showing here. When I use the command called git status అనే కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు చూడండి మనకి. నథింగ్ టు కమిట్, వర్కింగ్ ట్రీ ఇస్ క్లీన్ ఇలా చూపించిందంటే మీకు ఏం ఫైల్స్ ఇంకేం లేవు, కమిట్ చేయాల్సిన ఫైల్స్ ఏం లేవు. అన్ని ఫైల్స్ మనం కమిట్ చేసేసాం. ఆల్ ద ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లోకల్ రెపాజిటరీ. Okay, all the files are there in the local repository. Now it's time to move the files from local repository to remote repository. So for that also we will see the command. See,
What we have done, working directory లో ఉండే files ని staging area కి move చేసాం. Staging area నుంచి local repository కి move చేసాం. Local repository నుంచి remote repository కి move చేయబోతున్నాం. సో వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ని స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయడానికి మనం ఏం కమాండ్ వాడాం? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వీ హావ్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ టు స్టేజింగ్ ఏరియా? ఎనీవన్? అసలు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ కమాండ్ ఏం వాడో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ కమాండ్? git init. ఫస్ట్ కమాండ్, వెరీ ఫస్ట్ కమాండ్ వి యూజ్ ఈస్ git init. git init తర్వాత ఈ ఫైల్స్ ని ఒక ఎంప్టీ గిట్ రెపాజిటరీని క్రియేట్ చేయడం కోసం git init వాడాం. తర్వాత గిట్ స్టేటస్ అని ఇస్తే మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట మన ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది. సో టు మూవ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ టు స్టేజింగ్ ఏరియా, వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వీ హావ్ యూస్డ్? git add ఫైల్ నేమ్. వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయాలంటే git add. తర్వాత స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే git commit -m, some message name you have to provide. సిమిలర్లీ లోకల్ రెపాజిటరీ నుంచి రిమోట్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో లోకల్ రెపాజిటరీ నుంచి రిమోట్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ కమాండ్. ఫస్ట్ లోకల్ నుంచి రిమోట్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే మనం లోకల్ రెపాజిటరీ నుంచి రిమోట్ రెపాజిటరీకి మధ్య కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. కనెక్ట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మనం రిమోట్ రెపాజిటరీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత మన ఫైల్స్ రిమోట్ రెపాజిటరీలో పుష్ చేయాలి. ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో చూద్దాం. So we are going to connect with the remote repository now. So here we have a remote repository. We have already created a remote repository. So I told you, right, each and every repository, once a repository is created, repository will have some URL. చెప్పవా repository ఒక URL ఉంటుందని చెప్పాం. ఎక్కడ నుంచి చెప్పండి URL ఎక్కడ ఉంటుంది repositoryకి? Where we have to search code. Go to the code here, copy that URL. Okay, copy that URL. Go to the command, go to the terminal now. Okay, I'm just using a clear screen to clear the screen. I'm just using clear command to clear the screen. So now I am going to use a command called git remote add origin and the repository URL. This is the repository URL. Git remote add origin, the repository URL I am providing. So what is the purpose of this command? You see, git remote add. That means first we are trying to connect with the remote URL. Okay, so this is the remote repository URL and I am going to I'm adding this remote repository URL. Okay, and what is this origin? This origin is nothing but the shortcut name. So every time you don't need to use this URL, right? Every time we cannot remember this URL, we cannot use. So that's why we can keep a shortcut name. By using a git remote add command. Git remote add అనే command యూస్ చేసి మీరు ఒక షార్ట్ కట్ నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తున్నానంటే I am going to provide some name. Okay, I am going to provide some name. Git remote add. What happened? Yeah, git remote add. I am providing the name called Salma. Okay, why I am providing the name called Salma here? You try to understand why I am giving some name. You can provide any name here. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏముంటుంది డిఫాల్ట్ గా ఆరిజిన్ అని ఉంటుంది. ఈ ఆరిజిన్ ప్లేస్ లో మీరు ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. గిట్ రిమోట్ యాడ్ అనేది కామన్ కమాండ్. గిట్ రిమోట్ యాడ్ దట్ ఈస్ కామన్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ నేమ్. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ సమ్ షార్ట్ కట్ నేమ్ టు ద URL. అంటే ఇప్పుడు ఈ URL మొత్తాన్ని ఒక షార్ట్ కట్ నేమ్ తో నేను కాల్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సల్మా అనే నేమ్ తో కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ గిట్ రిమోట్ యాడ్ origin. This is the origin name. Understood, right? This is the origin name. Salma is origin name. So I'm just entering this command. See here what happens. What I've done now, I have added connection between local repository and remote repository. So now we can push the files. How can we push the files? To push the files, there is a command called git push origin master. Okay, git push
What is the origin name? Salma. Origin name is Salma. So to which branch I am going to push the files? Master. Master. Let's see whether the files will be moved here or not. Yes, we're just moving the files. Okay, to the repository. అయిపోయినాయి పంపించేసాం మనం రిమోట్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేసేసాం. You understood, right? First, if you want to move the files from local to remote repository, make sure all your files are available in the local repository. అంటే వర్కింగ్ డైరెక్టరీ స్టేజింగ్ ఏరియాకి వచ్చి స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రెపాజిటరీలో ఉంటే ఆ లోకల్ రెపాజిటరీ నుంచి రిమోట్ లోకి మూవ్ చేయడానికి రెండు కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం. గిట్ రిమోట్ యాడ్. ఓకే, ఇది ఒకసారి యూస్ చేస్తే చాలు, కనెక్ట్ అయితే చాలు, ఇది ఒకసారి కనెక్ట్ అయితే చాలు. Git remote add and use chesi. This is the shortcut name, origin name for this URL. And every time you can use git push origin name. Suppose if you want to push the code into the branch like master, so you can push. That's not a problem. Okay, let's see. Let's go to the remote repository there. So in my repo, I have where is this? Let me refresh this. Okay, let me refresh. Yeah, it is showing, you see, master had recent pushes 1 minute ago. 4 branches actually. Main is different, master is different. So ikkada manaki main ane branch already undi. ఓకే, మనం ఏం చేసాం, లోకల్లో మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయింది లోకల్లో, మనం క్రియేట్ చేయలేదు. లోకల్లో మనం యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే గిట్ ఇనిట్ అని ఇచ్చామో అప్పుడు మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయింది. ఎప్పుడైతే మీరు వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంతా క్రియేట్ చేశారో మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయింది. కాబట్టి సేమ్ ఆ మాస్టర్ లో ఉన్న కోడ్ ని మనం ఇక్కడికి మూవ్ చేసాం అనమాట. చూపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ మనం మూవ్ చేసిన కోడ్ ఇక్కడ ఉందో లేదో ఒకసారి చూడండి. Go to the master branch. In my repo, I am going to the master branch. You see here, these are the files we have moved from there. 1.java.txt, 2.java.txt, 3.java.txt. These are the files we have. Okay. మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి డిఫాల్ట్ గా రికార్డ్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయి సార్, అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ లో కాకుండా. Yeah, your branch can be either main or master. Suppose see here, see what happens, what we have done here, you have created a local repository, right? You have created a local repository. మనం ఏం చేసాం, git init అనగానే చూడండి, మీకు డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి ఏం జరుగుతుందో. సో whenever you are creating a working directory, మీరు వర్కింగ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయగానే వర్కింగ్ డైరెక్టరీ గిట్ రెపాజిటరీకి ఎలా మారుస్తున్నారు, గిట్ ఇనిట్ అని ఇస్తున్నారు. గిట్ ఇనిట్ అని ఇచ్చినప్పుడు చూడండి, డిఫాల్ట్ గా మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది లోకల్లో. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో మీరు డిఫాల్ట్ గా అది క్రియేట్ అయినప్పుడు సేమ్ అక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ ని మనం ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాం. లోకల్లో ఏదైతే ఉందో ఆ లోకల్లో ఉన్న వాటిని మనం ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాం. సో లోకల్లో ఉండే వాటిని మనం మూవ్ చేయడానికి ఏం కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ నేమ్ మాస్టర్. ఇక్కడ మనకి ఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుందో మీరు చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏ బ్రాంచ్, ఇక్కడ మనం బ్రాంచెస్ కావాలంటే మన ఇష్టం వచ్చిన బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఒకసారి మనం ఈ బ్రాంచ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్ కాల్డ్, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్ కాల్డ్ గిట్ బ్రాంచ్ dev1. I'm going to create a branch called dev1. Okay, so I'm going to create a branch called dev1. You see, whenever I'm creating a branch, where I am pointing to here, which branch I am pointing? It is pointing to master. That means whenever I'm creating a dev branch in local, it is going to get the files from master. Try to understand. See, whenever you want to, if you want to create a branch, you cannot create an empty branch. మీరు బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు empty branch అనేది రాదు. You cannot create an empty branch. You have to use some reference branch. ఇప్పుడు మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే ఖచ్చితంగా సోర్స్ బ్రాంచ్ ఏం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ, మాస్టర్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ గిట్ బ్రాంచ్ dev1 అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయిందో లేదో? You can see by giving a command called git branch. How many branches we have?
Just git branch is there, it will print the list of branches. How many branches we have? Dev1 and master. In local, I'm talking about. I'm talking about in local. Leave about the remote repository. We'll discuss later. Okay. First, we'll understand how can we create branches in the local. Local లో మనం ఏ విధంగా బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారు, ఈ dev1 లో ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. dev1 లో ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. సో మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి. ఎలా తెలుస్తుంది మీకు మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం అని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా క్లియర్ గా. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ క్లియర్లీ, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ క్లియర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాం. నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి dev1 కి స్విచ్ అవ్వాలి. హౌ టు స్విచ్? దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ git checkout. Git checkout. To which branch you want to switch? dev1. ప్రస్తుతానికి మాస్టర్ లో ఉన్నాం. శాంపుల్ రెపోనే, శాంపుల్ రెపోలో మాస్టర్ బ్రాంచ్ అనేది ఉంది. నేను ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, మాస్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయింది, మనం క్రియేట్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే మీరు రెపో క్రియేట్ చేస్తారో, గిట్ ఇనిట్ అని ఇస్తారో, అప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్ అంటాం. సో శాంపుల్ రెపో ఇక్కడ మనం ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం, దాన్ని dev1 అంటున్నాం. ఇప్పుడు నేను మాస్టర్ నుంచి dev1 కి స్విచ్ అవ్వాలంటే ఒక కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నాను, గిట్ చెక్అవుట్ dev1. ఏం చూపిస్తుందో చూడండి, స్విచ్ టు ద బ్రాంచ్, స్విచ్ టు ద బ్రాంచ్ dev1 అనే బ్రాంచ్ స్విచ్ అయ్యాం అంతే. నేనేం చేయాలనుకున్నాను, ఇప్పుడు ఈ dev1 లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూడాలనుకుంటున్నాను. ఎలా చూస్తాం? ls. ప్రొవైడ్ ద కమాండ్ కాల్డ్ ls. జస్ట్ గివ్ ఏ కమాండ్ కాల్డ్ ls. It is showing how many files: 1.java, 3.java, 2.java. From where these files we got? అందుకే dev1 అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సోర్స్ బ్రాంచ్ ఏది తీసుకునింది? dev1 అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సోర్స్ బ్రాంచ్ ఏది తీసుకునింది? మాస్టర్ తీసుకుంది. కాబట్టి మాస్టర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని మనకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ dev1 లో ఉండే ఫైల్స్ కూడా, నేను అక్కడికి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అక్కడ రిమోట్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, మూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఎ కమాండ్ లైక్ git push Salma. Previously what we have, git push Salma is the origin name. Previously we have used master branch. Now I am going to use what? dev1. See now. Let me go to there and check whether dev1 is created or not. Always you have to refresh. If you do not refresh, you cannot see that. Okay, you cannot see the exact output. You see, recently dev1 we have pushed, and dev1 had a recent pushes less than a minute ago. You can see the dev1 branch here. dev1 branch చూసారు ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన బ్రాంచెస్. మాస్టర్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాం, dev1 అని క్రియేట్ చేసాం. అట్లా మీరు ఇక్కడ లోకల్ ఏదైనా బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ బ్రాంచ్ ని మీరు రిమోట్ లోకి రేపు పుష్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు. లేదు రిమోట్ లోనే బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కూడా రిమోట్ GUI ఆప్షన్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ. బ్రాంచెస్, we have branches here, GUI branches. How many branches you can see here? Totally it is showing 5 branches. If you want to create a new branch here directly, okay, so this is how we are going to, okay, this is how we are going to move the files. So try to understand what we are doing. We are making a working directory as git repository. First initial command మనం git init అని ఇస్తున్నాం. You can see what we have observed, empty git repo అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మీకు చూసుకోవాలనుకుంటే స్టేటస్, ప్రతిసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్టేటస్ అనేది git status అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయాలంటే ఫైల్స్ ఏం కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం మనం? git add ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే మొత్తాన్ని అన్ని ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలనుకుంటే git add డాట్ కానీ స్టార్ కానీ, git add స్పేస్ స్టార్ కానీ డాట్ కానీ ఇస్తే అన్ని ఫైల్స్ మూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో తర్వాత ఫైల్స్ మనం స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రెపాజిటరీ. యూ వాంట్ టు మూవ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ స్టేజింగ్ ఏరియా టు లోకల్ రెపాజిటరీ. వీ కెన్ యూజ్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ git commit -m ఫస్ట్ కమిట్ అని కానీ ఏదో కమిట్ మెసేజ్ అంటాం దీన్ని. సో ఈ కమాండ్ ద్వారా మనం స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి లోకల్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి కమిట్స్ చేసాం? So whatever the commits we have done so far, we can also know by using a command called git log. Simple ga meer git log and command iste, you can use a command called git log. You can see whatever the commits you have done so far. Git log.
గిట్ లాగ్ అని ఇస్తే మీరు ఏమేమి కమెంట్స్ చేశారు ఇప్పటిదాకా మీకు చూపిస్తుంది అనమాట. Okay, so far how many commits we have done? We have done only one commit. We have done only one commit, right? So it is showing clearly. Okay, so నేను ఇప్పుడు dev 1 లో ఉన్నాను, మాస్టర్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటాను. మాస్టర్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాను చెప్పండి? What is the command we use to switch to master? What is the command I told you? Git checkout. Git checkout branch name. Yes, switch it to the branch master. Okay, now you can provide any command here. Git log. What is how many commits I have done so far? You already know how many commits we have done so far. So this is how we can see, and you understood, right? If you want to see the list of commits, you can see by using command called git log, and these are the commands we have used already. You have understood. Let me open one more document. So already we have seen branching is a feature. Why branching is the feature we have in Git? So branching is provided in the Git so that the developers can create their branches, own branches related to the different functionalities. So branching ఎందుకంటే developers చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి they can create their own branches, okay, based on their code, based on their functionalities. Okay, they will work on them. Okay, so later what happens, what I told you yesterday, developers can create their individual branches and they will work on the individual branches for the functionalities. Finally, what they will do later, every code, each and every code or each and every branch must be merged with what? Each and every branch must be merged with master, whatever it is. Okay, they will consider main or master, whatever it is. Finally, they will consider one branch as default branch and they will merge the entire code with that particular branch.
ఓకే, మొత్తానికి లాస్ట్ ఫైనల్ గా అన్ని కలిపి ఒక బ్రాంచ్ కి మెర్జ్ చేయాలన్నమాట. సో బ్రాంచెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం చూసాం. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ వి ఫాలో టు క్రియేట్ ఎ న్యూ బ్రాంచ్? గిట్ branch name. Git branch. If you want to create a new branch, please provide a command called git branch name. సో డెవలప్మెంట్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే గిట్ బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే గిట్ బ్రాంచ్ టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్ బ్రాంచ్ గిట్ బ్రాంచ్ ప్రొడక్షన్, లైక్ దట్. వాట్ ఎవర్ ద బ్రాంచ్ యూ వాంట్ టు create, you can create by using a command called git branch name. And how to see the list of branches? List of branches చూడాలనుకుంటే git branch. Simply you can use a command called git branch to see the list of branches. ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే how to switch from one branch to another branch? Git checkout that particular branch name. Okay, సో ఒకేసారి బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి మీరు దాంట్లో చెక్అవుట్ అవ్వాలనుకుంటే, అంటే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడం వేరు, చెక్అవుట్ అవ్వడం వేరు. ఫస్ట్ మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం, ఆ బ్రాంచ్ కి స్విచ్ అవ్వాలంటే గిట్ చెక్అవుట్ అనే కమాండ్ వాడాం. అలా కాకుండా న్యూ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చెక్అవుట్ అయిపోవాలి, ఈ కమాండ్ యూస్ చేయొచ్చు మనం. గిట్ branch-b బ్రాంచ్ నేమ్ అంటే ఏమవుతుందంటే న్యూ బ్రాంచ్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది, దాంట్లోకి మనం స్విచ్ అయిపోతాం ఒకేసారి. గిట్ checkout-b బ్రాంచ్ నేమ్ అంటే, సపోజ్ మీకు లోకల్లో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా, మీరు లోకల్లో ఏదైతే బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేశారో ఆ లోకల్లో ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్ని కూడా రిమోట్ రెపాజిటరీకి మనం మూవ్ చేయాలంటే కూడా చేయొచ్చు. వీ కెన్ మూవ్. సో బై యూజింగ్ ఏ కమాండ్ కాల్డ్ git push -all-u. This is the command git push -all-u. This is the command we use to push all the local branches to the remote repository. లేదు సింగిల్ బ్రాంచ్ అనే మూవ్ చేయాలి, you can move git push -u origin nothing but. So here what name we have to provide in our example in the place of origin? ఏ రెపాజిటరీకి అయితే మీరు మూవ్ చేస్తున్నారు, ఏ రెపాజిటరీకి అయితే మీరు ఆరిజిన్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ ఆరిజిన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో ఇందాక మనం ఆరిజిన్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం, మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ రెపాజిటరీకి we have provided some origin name. Do you remember? Salma is the origin name. Yes, like that you have to keep some name. Either you can use origin also. ఆరిజిన్ అనేది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కాకపోతే ఒకసారి మీరు ఒక రెపోకి ఆరిజిన్ అని పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆరిజిన్ అనేది ఇంకొక రెపోకి వర్క్ అవ్వదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హావ్ గివెన్ ద ఆరిజిన్ నేమ్ యాజ్ ఆరిజిన్ ఫర్ వన్ రెపో, సో ఫర్ ద నెక్స్ట్ రెపో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, దిస్ ఆరిజిన్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ మోర్ దెన్ వన్ రెపో. ఓకే, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మీరు నేమ్, షార్ట్ కట్ నేమ్ అనేది ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో suppose if you want to merge any branch with the master, we can merge. Okay, we will see all these commands tomorrow, remaining things tomorrow. How to raise a pull request, what are tags, okay, what are tags, what is the purpose of tags, why we are creating tags in Git, why we are creating pull requests, and how can we merge the pull request, how can reviewers merge the pull request. Everything we'll see in tomorrow's class. Can you please share the file? Yeah, definitely. I'm forgetting. Okay, The previous file, sir, which you have shared. which one? Previous file which have all the syntaxes. Okay, yeah. Anyhow, I'll send you the notes. Yes, any other doubts you have? Right, thank you. We'll meet tomorrow for the rest of the discussion.